What is the role of calcium in addition to the uh, bone as well as teeth formation? In calcium is also important for the signaling pathway. It is mainly related with the muscle contraction. So calcium in protein matrix. I think this one we have discussed or not? No, sir. No, yeah. Calcium carbonate in a protein matrix, along with a combination of protein, it make up the eggshells and the coral skeleton. This is all are important for the biomineralization process. How the calcium carbonate is biomineralized. So people nowadays, what people are using, they are using the blend of two materials. Some matrix within some matrix, they are introducing some metal ions and some material chemistry they are doing. That is emerged from the biomineralization process. The basis is biomineralization. So everything is from the nature only. People are doing something. So the material chemistry is mainly related with whatever the already existing biomineralization process. The calcium hydroxyphosphate in a collagen matrix. Collagen is nothing but is a triple helical peptide, which is a skin protein. It is stored in the form of calcium tooth and bone formation. The calcium hydroxy appetite is present. This blend with the collagen matrix. Collagen already we said is a fibrous protein. It is a triple helical structure. So what would happen? The hydroxyapatite is crystallizes around the collagen, so it will produces the whatever the so-called our teeth as well as the bones, everything. The replacement of hydroxide ion. So in some cases, what would happen? The due to the presence of higher acidity, the calcium may leach out. In order to prevent the leaching of calcium from the bone and increase the strength of tooth strength, what doctors will advise, they will advise us to use the fluoride containing paste. What fluoride will do? Fluoride will replace the OH. So, but if you are seeing fluoride is a weak base, we well known that once it is bound with the calcium, it will form a strong bond and it will stabilizes the calcium from the leaching process. If you are seeing iron is the one of the most abundant element which is present in the earth crust. So in biological system also, if you are seeing many of the enzymes which are utilizing iron in the plus 3 as well as plus 2 oxidation state. Why iron? Again, why iron? If you are seeing this slide shows the importance of iron with respect to its a chemical as well as physical property. It is versatile in nature. In addition to that, the easily accessible redox pair is there. Iron 2, iron 3 can easily be accessible. And in both the oxidation state, iron can exist in both low spin as well as high spin state. So depending upon the spin state and the oxidation state, it will exhibit the hardness as well as softness. So in addition to that, sometimes whenever it is needed at the time, it can form the labile as well as inert complexes. Inert does not means it is a high inactive. It will slowly undergo some kind of reactions. That means. In addition to that, the coordination number, it can switch over its coordination number between 4, 5, and 6. This is the most common coordination number which can be observed in the synthetic inorganic chemistry as well as in the case of the biological system also. If you are taking cytochromes, it is a hexa-coordinated iron, 4 nitrogen from the pyrrole porphyrin ring system and 1 methionine sulfur and 1 imidazole nitrogen. If you are seeing in the iron sulfur protein rubidoxine, it is having 4 donor atoms. So iron is having the tetrahedral environment. In the hemoglobin, it is a 5-coordinate geometry is existing. It is a square pyramidal geometry. In addition to that, several non-heme proteins are also there. So they won't containing the porphyrin moiety. Instead, they will contain the protein residues only. But here, in the case of the heme proteins, in addition to the heme active state structure, the protein moieties, the histidine imidazoles or methionine sulfur or thiolate sulfur, they may present. So if you are seeing the oxidation state also, it's a broad spectrum of oxidation state can easily be accessible by the biological systems. So in 0, 1, 2, 3, 4, up to 6, if you are you can able to see the versatility in its oxidation state, broad spectrum. Whatever the oxidation state is needed, if it wants to do the oxidation reaction, then it will utilize the higher oxidation. If it wants to do the reduction reaction, it will utilize the lower oxidation reaction.
So such kind of things can easily possible only for iron. When the life begins, what we can see, only the reducing atmosphere was exist. Hydrogen and hydrogen sulfide, methane, ammonia, they are plenty in nature. So at the time iron can be utilized in the lower oxidation state. They can easily able to stabilize the iron. 1 minute please. Yeah, let us consider continue. At the time only the reducing atmosphere was exist. So with respect to time, what happened after the photosynthesis was started, the higher the plant kingdom was developed, as well as photosynthetic system was developed. So at the time oxygen was important. So oxygen importance was only came to in picture when the photosynthesis was started by the globe. So at the time, iron is more susceptible to readily it will undergo reaction, oxidation with the O2. It will immediately transfer the electron. So ferrous to ferric, that was easily stabilized. So specialized molecules were developed to solubilize and protect the iron 2 plus form from oxidation. Some of the anaerobic bacteria is also existing. They are mostly utilizing the iron in the lower oxidation states. So, with respect to time, there are several modifications also taking place. So, biological functions of iron is highly dependent and it is mainly dictated by its environment. These are the some of the functions which are carried out by the iron containing enzyme. Till today, there are n number of enzymes are available. So iron carrier, this is iron siderophore. So siderophore means nothing but it is a iron carrier. So what is iron siderophore? It is nothing but a bacterial iron siderophore is highly specific for. It's a bacterial ionophore which is highly specific for iron in the plus 3 oxidation state. So if you are having iron in the 2 plus oxidation state, then at the time you need only the soft as well as borderline donor. But if you are having iron in the plus 3 oxidation state, so only the strong donors are needed in order to stabilize the iron in the plus 3 state. So this kind of the siderophore is bacterial ionophores are the small molecules which are released into the environment which readily undergo complex formation with the iron in the plus 3 oxidation state, and immediately it will solubilizes. இது வந்து ஐரனை வந்து ஜென்ரலா ஐரன் 3 சால்ட் எடுத்து நீங்க வாட்டர்ல விட்டு மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து you will see the settlement of some cloudy like precipitate. Have you ever seen that? பாத்திருக்கீங்களாப்பா அந்த மாதிரி ஐரன் சால்ட் எடுத்துட்டு வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணி வச்சீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் என்ன நடக்கும்? என்னப்பா நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்மேஷன். ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு வந்து என்ன ஆகும்? precipitate ஆயிட்டு கீழ வந்து ஒரு மாதிரி லைட் பிரவுன் கலர்ல இருக்கும். அதனால வந்து அயன் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லும் போது அவங்க என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க? லேப்ல ஆசிட் சார். few drops or few mls of acids added H2SO4 ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும்னா அந்த precipitation வந்து என்ன பண்ணிரும்? ஆக விடாம தடுத்துரும். ஸோ அதேதான் இங்கேயும் வந்து என்ன பண்ண போகுது? பண்ணிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணிட போகுது? அப்டேட் பண்ணிருப்போம். ஏன்னா அப்படியே வந்து ஐரன் உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டோம்னா இட் வில் ஃபார்ம் த இன்சால்யூபிள் ஹைட்ராக்சைட்ஸ். ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு மாலிகுல் இருக்கு. இது வந்து அயன் வந்து கேரி பண்ணக்கூடிய மாலிகுல். ஸோ இட்ஸ் கீலேட்ஸ் த ஐரன் via the catechol moiety or hydroxamic moieties. There are three kind of iron carriers are there. One is enterobactin, ferrichromes and ferrioximes. Enterobactin contains 3 catechols, whereas the ferrichrome contains 3 hydroxamic acid and it is a cyclic peptide. Whereas ferrioxime is it is having 3 hydroxamic acid, but it is a acyclic peptide. So depending upon the need, it is tuning its environment, whether it's a cyclic or acyclic is needed. Here you can see this is the enterobactin, the small molecule which is having the 3 catechol ring systems. You can see here. I will go to the sorry.
Is it visible? Oh, sorry for that. Oh, presentation. Yeah, of course. Presentation mode. Not able. Sorry. Visible Arkapa? Right? Yes, sir. Okay, then no problem. This is the enterobactin structure. You can see here it is having three catechol ring system. This is the one, another two. So it will bound the iron 3 in the octahedral coordination mode. So this is the structure of the protein which is known as the ferrichrome, which is having three heterocyclic acid moiety, which will undergo chelate ring formation with the iron in the plus 3 oxidation state. It is act as a anionic donor. Oxime will be deprotonated and it will bound with the iron as an oxide. It is a cyclic peptide. So another one is a ferrioxime. It is a acyclic protein structure which is having the 6 oxygen donor which will bound with the iron in a octahedral manner. So if you are seeing the structural features of this ferrichrome, it is having higher affinity towards iron. The formation constant is 10 power 49 and the complex anion is readily soluble in biological conditions. So UV visible spectrum of highly characteristics of iron with three catecholated donor moieties. So it is having the delta mode, delta isomeric form, which is assigned from the crystal structure of the enterobactin, which is bound with the chromium. Instead of iron, what they did use the chromium to predict the structure. This is the lambda as well as delta, both are aptically active isomers. This can be easily formed when the bidentate ligands tris coordination of the bidentate chelate ring is present. At the time, they will form either delta isomer or lambda isomer. So one is a right-handed helical, another one is a left-handed helical structures. This is the way how the delta isomer will present. So from back side to front side, the bond will be forming. Here you can see here it is then the lambda isomer. It is the opposite to that. From front to back, it is going. Here see. Would you able to distinguish that one? So in what way we have to see here? You can see from back side to front side, it is coming in this direction. In this direction, if you are seeing, it is a front to back, it is going, or from back to front means it is a right-handed helix, whereas it is the left-handed helix. It will form. It will form a left-handed helix. This will form a right-handed helix. This is another way of representation how to see the whether it is a right-handed or left-handed. This can be shown here. So this is the structure of the enterobactin iron bound moiety. In this way only it is octahedrally coordinating. So the how to predict the spectral features, we can synthesize the iron 3 tris catecholate complexes. That complexes can also duplicate the structure of the protein bound iron form. So that will be easily tuned. So iron enterobactin is getting iron plus 3 form into the cell and the enterobactin binds to the anchor. So what would happen when it is transporting the iron enterobactin complex bound to an uncharacterized receptor on the cell surface. So what it will do, it will active transport process takes place and the complex will enter into the cells. The mechanism of iron release is still unknown. That is the reason why still this field bioinorganic chemistry is flourishing and blooming in each and every day. So what would happen once it is iron is released? So iron should be converted into plus 2 oxidation state and it should be stored in a particular place. If you are seeing, this is the redox potential value, which lowering the pH would facilitate the reduction by intracellular ligands. How the iron
3 is converted to iron 2, that can be easily facilitated by the environment as well as the cofactors which are present inside the cells that will facilitate the iron into 2 plus oxidation state. So transferrin is another iron containing protein which will involve in the iron transport. It is having alpha and beta dimeric proteins. Alpha is a helical protein, whereas the beta is a sheet-like structure containing protein. So it is a this protein carries two iron 2 ion in the serum. Each protein can carry two iron 2 plus ion. So iron is captured as iron 2 plus and then it is oxidized to iron 3 plus. Yeah, iron 2 plus வச்சுக்கிறதுலன்னு சொல்றோம்னு பார்த்தோம்னா iron 2 plus வந்து highly reactive இருக்கும் sometimes. So அது வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், inactive ஃபார்ம்குள்ள கொண்டு போகணும்னா iron 3 plus மாத்திட்டு என்ன பண்ணிடணும், ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிடணும் கோஆர்டினேஷன். So iron 3 plus எப்போ ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடியும்னா whenever we are having the phenolate as well as carboxylate donors at the time, iron can easily be stabilized in the plus 3 oxidation state since they are a strong donors, especially the phenolate, tyrosine phenolate இருக்குல்ல, இதெல்லாம் வந்து என்ன இருக்கும், strong donors இருக்கும். So these donors can easily stabilize the higher oxidation state of iron. So இங்க பாத்தீங்கன்னா there is an unusual coordination of the carbonate ion is also observed. So coordination with the protein residue as well as the unusual carbonate moiety is shown in the case of the transferrin. So this synergism, this combined effect of both the protein residue coordination as well as the carbonate coordination is highly important to stabilize the iron in the plus 3 state. What this enzyme will do, the protein will do, taking the iron into the cells. So that is the nothing but the endocytosis. So that is the role of the transfer in protein, whereas the ferritin is the iron storage protein. Once the iron is transferred within the cells, should be stored in some places. This is a family of iron storage protein found in animals, plants, as well as in bacteria. So what is its structural feature? If you are seeing here, it is having some symmetrical structure with a spherical protein coat of 24 subunits. This is the protein coat. This kind of capsule-like folding was observed in the protein structure. These subunits are made up of amino acids, nothing but. So whenever these subunits are come closer, at the time they will form a void that is nothing but the channels. These channels are sometimes it may be a fourfold or it may be a threefold channels. Here you can see this is a junction of three protein structure, so it will be threefold in nature, whereas then the center we can able to see it is a fourfold protein structure. So this kind of one fourfold channel as well as four threefold channels are produced when the protein is forming a capsule like structure. This is the one protein code, this is another one protein code. So likewise you can see, able to see there are 24 protein codes are there. It is a 2D view only, we are able to see. If you are three-dimensionally, if you are seeing from the bottom and sides, you can see there are capsule like protein folding you can be able to see. See, the inner cavity is having 75 Armstrong in the diameter, which can hold how many iron atoms? It's a maximum of 4,500 iron atoms can be entered into the protein structure. So iron is stored as a ferric hydrate phosphate. We well known that phosphate is plenty in the biological system, as well as iron, the hydroxide formation is also well known. So the ferric hydroxide and ferric hydrate as well as phosphate. This is the phosphate bound form and the hydroxide oxide bound form. In this way, it is biomineralized and it is stabilized into the core of the ferritin. So the binding of the core to the protein is believed to be through oxyl or hydroxyl bridges, what we said already. So that is the way how they are stored into the protein. So this is a simple diagram which can easily shows that iron 2 is present transferred via the interbacterium. Once it is entered, it will be reduced. So in the reduced form, it will enter into the protein matrix and it will be oxidized to iron 3, and this will stabilizes the iron 3 via the already the set coordination mode, the 2 tyrosine and one carbonate bidentate chelation of carbonate and one histidine imidazole nitrogen coordination as well as the carboxylate donor coordination. In that case also it was, I think it is almost octahedral coordination only. You can see this octahedron is constituted by 5 oxygen donors and 1 imidazole nitrogen donor.
So ferritin, if you are seeing iron is thought to be enter as a, as we said already, it is a plus 2 oxidation form, undergo oxidation by O2 in the channels, and it will be converted into iron 3 plus. So then once it is converted into iron 3 plus, the biomineralization process will takes place that will stabilizes the iron 3 by coordination with the protein structure. The ferritin is synthesized whenever it is needed. So normal iron load in ferritin is 3 to 5 grams in the case of ferritin. So excess of iron that will also leads to some disorders. So where the protein ferritin is present in bone marrow, liver, spleen, in most of the places where the ferritin is needed. That is the reason why what people will do if you are feeling more anemic means they will advise you to take some goat liver or something they will advise you to eat. So that is containing the that is having more iron content. Cirrhosis is a process which is occurred due to the overdosage loading of iron. So what would happen? Iron will be deposited in liver, kidney, and heart. So that can be easily treated. How? As already we know that the ferrioxime is there. The desferrioxime, if you are using, that will immediately release the takes up the iron from the excess part. So that will help us. This is the already what we said that is pictorially represented here. So no need to bother about. Then copper. Copper is also one of the important element. So next to iron, if you are seeing copper is also versatile. Most of the marine organisms they will utilize copper in their active site. Copper is also involved in the water transport activation as well as electron transport. So several kind of things it will do. So it's a needed in human body. If you are seeing, it is only 300 mg is present. But if it is decreasing from 300 mg, automatically the mg that will automatically leads to anemia. It is also indirectly related with the anemia. So if we are seeing copper hydroxide, it is a solubility product is 10 power minus 19, which is having the copper concentration of about 2.6 into 10 power minus 5. The high solubility means solubility product வந்து higher ஆச்சுன்னா என்ன மீனிங்? Less specific. ஏன்னா solubility அதிகமா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? That will immediately pass through the body fluid. It will be excreted. So the storage as well as transportation again it will requires some specialized molecules. So for copper storage generally the nature uses ceruloplasmin. It is the glycoprotein which is having 7% of carbohydrate. It binds more a maximum of 95% of copper 2 plus in human plasma. So if you are seeing the structural features, it is having 6 copper sites. One from the type 1 copper. Type 1 copper வந்து என்ன காப்பர் பா உங்களுக்கு? Type 1 copper வந்து எது? Copper protein classification படிச்சிருக்கீங்களா? Type 1, type 2, type 3, copper Z, copper A. அதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்கல்ல? புரியுங்க சார். அப்பனா type 1 copperனா என்னது? Copper metal present in protein. Copper metal தான் பா இருக்கா? அது type 1 copper proteinனா எந்த protein பா? Type 1 copper protein. ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுங்க. டைப் 1 காப்பர் புரோட்டீன் வந்து என்ன அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, அது என்ன பேரு? Blue copper proteins. Blue copper proteins. What is their biological role? Biological role என்னதுப்பா? So what is the role of blue copper protein in biology? Enzymes, they will be present in enzymes. That is a enzyme, ma. That is nothing, no need, no doubt on that. What is its role? Transport of copper. No, ma. It is a electron transport enzyme. Transport. Yeah, you people should know that. That are the preliminary things we needed. More than that, there are a number of corners are there. You should focus on main functions and everything. You people should know that. You should recall every time. So type 2 copper is nothing but a non-blue copper that will do some organic transformation. Whereas the type 3 copper is a binuclear copper. If you are seeing the color, the first one is producing the copper in the 2 plus oxidation. It will produces the type 1 copper will produces a deep blue color, whereas the type 2 copper produces the less intense blue color, whereas the type 3 copper is a binuclear copper center which produces a non-blue
color. Because it is two copper centers are undergoing antiferromagnetic interaction மூலம் என்ன ஆயிரும் அங்க வந்து ஓவராலா மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் ஏற as well as ஸ்பின் வந்து என்ன ஆயிரும் எல்லாமே வந்து கப்புள் ஆகி ஓவர்லாப் ஆகி இதாயிரும். அதனால வந்து அது வந்து கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும். எந்த எந்த ஸ்டேட்லனா ரெடியூஸ்டு ஸ்டேட்ல. அதுமா அங்க காப்பர் வந்து +1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கும் ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம்ல. ஆக்சிடைஸ்டு ஃபார்ம்ல தான் இட் வில் ப்ரொடியூசஸ் கலர். டைப் 1மே வந்து ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம்ல வந்து இட்ஸ் கலர்லெஸ். வேறஸ் டைப் 2 வந்து ஆக்சிடைஸ்டு as well as reduced form both will available. But இந்த டைப் 2 காப்பர் வந்து ஜெனரலா காப்பர் 2+ தான் it will present. So that will be producing pale blue color. So these are the structures of the type 1, type 2 as well as type 3 copper. These are these are the some of the representative enzymes which are having the such kind of copper sites. Geometry well known. Copper, why copper is used mostly means it can vary its oxidation state. So in addition to the oxidation state, it can adopt several geometries which are highly required for the biological system. So they can tune their coordination environment as well as the geometrical parameter. The ceruloplasmin is thought to contain a trigonal planar copper center also, copper in the +1 center. It is an unusual coordination mode, the trigonal planar. Generally 4 coordination, 5 coordination and 6 coordination you can encounter, but it is rarely you can see the trigonal planar arrangement. That is also existing in the case of the trigonal. So transportation also, biological role is not fully understood. It is how the copper is transported into the cells. That is not fully understood from the ceruloplasmin. So ceruloplasmin, if you are seeing, it is a Wilson disease which is responsible for the genetic disorder presence of the low level of copper. So what would happen? Copper accumulates in the brain as well as the liver. So that can be easily treated by adding the EDTA. EDTA, what it is? Yeah, is a chelating agent which can bound with the metal ions in a stable and form a stable complex. So the immediately that will soluble as well as and it will leach out through the body fluids upon excretion. So this is for curiosity, just I am giving. This is the structure of ethylene dimetetracetic acid. This is the coordination mode. It will approximately bond the metal ion whatever the present in the biological system. So again another one is the metallothionein. Metallothionein, from the name itself you can come to know that it is a thionein means it is a sulfur containing. Thio stands for the sulfur containing. Nin means it is a protein. Proteinல இருந்து ஈன் வந்து எடுத்திருக்காங்க proteins. Thionins, metal thiol as well as containing protein. So is a cytoplasmic metal binding protein, a thick solution that fills each and cells and enclosed by a cell membrane. So involved in the storage of metal ions as well as the detoxification process also can be aided by metallothionein. It binds with the metal ion with the higher affinity. It is having only sulfur as a protein residue. So it definitely prefers the metal ion in the soft nature. So soft means copper in the +1 oxidation state is soft form, whereas in the +2 oxidation it is a borderline or it may be a hard Lewis acid. As well as zinc, cadmium, mercury, they are all are soft in nature. They are bulky as well as soft in nature. As far as the structural aspect is, if you are seeing, it is a cysteine rich and metal storage protein which is having 20 cysteine residues, which is mainly focusing the metal ion in their soft nature only. So it is it can bound with the copper, it can store the copper as well as the zinc, and it can prefer both. If cadmium as well as zinc is present, that can easily bond with both the metal ions. So it is having two domains. One is the alpha domain as well as another one is a beta domain. Alpha domain is somewhat bigger and it can accommodate a little large number of metal ions compared to that of the beta domain. These domains are formed by the protein folding only. There is none other than that. So this is the way how the zinc is stored. Here it can accommodate 3 zinc, and in this region it can accommodate 4 zinc ion, the alpha domain. So a total of 7 zinc ion can be stored in the metallothionein. So X-ray crystal structure, how to determine the X-ray crystal structure? If you are able to see here the zinc 2+ ion is adopting a tetrahedral environment around the each zinc ion. So all are tetrahedrally coordinated with the
sulfur donor atoms only. So the cadmium bound form of the metallothionein can be crystallized and it can be structure can be determined. It can uptake, if you are seeing the copper in the plus one form, it can uptake a total of 20 copper ions per metallothionein. So mechanism of the copper one as well as the zinc 2 plus form homo hemostasis. Hemostasis is nothing but it's a steady state internal and physical and chemical conditions maintained by the living organism. So it will remove the heavy metal ions which are also having the soft nature. If you are seeing cadmium, mercury, and lead, they are toxic metal ions, but they are act as a soft Lewis acid. Due to their bigger size, they can exhibit the soft nature. According to HSFA principle, if you are able to see, they are falling under the classification of soft acids. So sulfur is a soft base. So soft interaction is always stronger in nature. So they will having higher affinity towards the toxic metal ions also. By this way, they can easily exhibit their exhibit the non-toxicity effect. So they will bound with the toxic metal ion and make them inactive in the biological conditions. Zinc, zinc also sometimes it is one of the important element, but it is not redox active. Zinc is present in the plus two oxidation state, and it is having D10 configuration. So it cannot utilizes its d orbital for chemical properties as like other 3D elements, but it is having some wide application in the biological system. More than 300 zinc containing proteins are known. They will utilize their Lewis acidic character and do the catalysis. And in some cases, it will act as a additional metal ion along with the main enzyme, and it will stabilizes the structure of particular enzyme also. It is abundant in biosphere, and the immune system highly depending upon the presence of zinc content. If zinc is sufficient, then your immune system will also works in a proper way. So it can vary its coordination number as well as geometry. Geometry generally zinc prefer the tetrahedral environment, and it does not exhibit no redox chemistry. That is another one positive point, since it cannot easily activate the small molecules. As it is a redox inactive, so it cannot activate the small molecules, and it cannot affect the biological system as other elements do. If you are having copper or iron, they will immediately activate the molecular oxygen and they will do some unwanted effect. At the time only we need the SOD activity as well as the catalyze activity. But such kind of adverse effect is not observed whenever we are having the zinc. So transport, it is transported by serum albumin. It constitutes more than half of the serum albumin, which is having the zinc transporting albumin is constituting more than half of the serum albumin. It's play a role in copper to storage also, transport also. This serum albumin, and it is a transport mechanism is not well known. So there are n number of hidden rooms are there in the biological systems. Still, that is the reason why the field is still flourishing. So if you are seeing sometime the cytoplasm in the cytoplasm, the concentration of zinc is 10 power minus 9, whereas in the vesicles it is only in the higher concentration. So this concentration variation is also forcing us to conclude there is a existence of zinc pump. Such kind of pump is present only in the case of the small simple metal ions, but there is this is the first time people are able to see that there is a possibility of presence of zinc pump due to the variation in their concentration from interior and the exterior of the cell membrane. It can also be stored by metallothionein. The chemistry what we have seen in the case of copper is similar to that of the zinc also. Mercury poisoning. Poisoning is a highly mercury in all form. It is highly toxic. Whether the alkyl mercury or mercury salts or mercury vapor, whatever it is in the any of the form, it is highly toxic. So what would happen when it is exposed to atmosphere due to the presence of the reducing molecules and the light? It will be what would happen? Mercury metals can be obtained. This metal, what would happen? This metal alkylation also that will lead to some unwanted mercury salts that will
immediately absorbed by the marine organisms. So due to the alkylation, they can easily penetrate into the hydrophobic environment and it will do the unwanted effect. So this can be Minamata disease, which is caused by the methyl mercury. While those people, it is mainly observed in the case of the coastal areas. So what would happen? The fish, which is having the mercury content, that will enter into the human body via food and other processing. So that should be avoided. So disposing mercury is a highly important thing. It will totally affect the aquatic system and the aquatic life. Immediately allow the mercury inside. So while taking the seafoods, we should be very careful from where it is originated. That is the important thing. So if you are seeing chromium is also another one toxic element. It is in the plus 3 plus 6 oxidation state is highly toxic. So it is highly harmful. What would it will do? It will immediately do the oxidation reactions, and some unwanted adverse effect will be observed whenever chromium is present. This form can easily be taken with the cell, and then it will be reduced to chromium 3 plus. So the chromium 6 is highly toxic also. Overall, if you want to see as far as the transportation and storage mechanism is concerned about the trace as well as the essential metal ions, so still it is highly necessary for the biological system. And if you are seeing the storage as well as transportation mechanism, all are diverse in nature. So evolution tend to make the system more and more feasible to do the transportation without any interruption. So there are n number of rooms are available to open. So that is the concluding remarks about these enzyme storage as well as transportation mechanism. Is there any doubt? Then now I will move on to the some of the proteins discussion. So hemoglobin and myoglobin, that discussion we will start. Is there any doubt, Pa, or shall we move? Hello? Am I audible? Yes, sir. இதுல எதுவும் டவுட் இருக்காப்பா? இல்லைன்னா நம்ம அடுத்ததுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாமா? டவுட் இல்ல சார். Asha Shalini, I think she raised her hand. Do you have any doubt? Immediately. As we said, it is the role of metalloprotein bioinorganic chemistry is a central part of the. It is an interdisciplinary research field as well as it is important for all the allied field also. These are the fields which can emerge from the bioinorganic chemistry, biophysics, toxicology, physiology, pharmacology, microbiology, and biochemistry, inorganic chemistry. All are related to bioinorganic chemistry. Inorganic chemistry is the general chemistry part. From that, it is a bioinorganic chemistry one of the part, but it is also a bridge which is connecting all the related science field. So it is mainly dealing with the bioinorganic chemistry field with the metalloproteins also. Metalloproteins are highly important for biological system since they are playing the central role in all the reactions whatever seeing in the biological systems. Whatever biochemistry, biology, whatever people are speaking, everything is because of the presence of the metalloproteins. Some of the non-metal enzymes also present. Only protein part containing enzymes also present, but the role of metalloprotein is highly important. That is since the DNA synthesis and everything is mainly dictated by the metalloproteins.
So here see, you can see the O2 transport, electron transfer, small molecule activation, signal transduction, organic transformations, metal ion storage and transport, everything is aided by the metalloproteins. These are all the things what we have seen. So enzymes are nothing but the proteins. So the enzymes can be classified into apoenzyme, holoenzyme, coenzyme. So in the enzymatic, during the enzymatic function, we will discuss about the cofactors as well as the prosthetic group. So overall, if you are seeing, this is the apoenzyme. It is a inactive form of the enzyme, which is having the site which is suitable for the binding of substrate as well as the coenzymes. Coenzyme is a enzyme non-protein part which will combine with the apoenzyme and make it as an active one. So once the coenzyme is bound, the enzyme holoenzyme will be produced. Holoenzyme is as a whole it is active and it can easily accommodate the substrate. The binding of the coenzyme, what is happening here is the apoenzyme. The substrate is having the structural feature like that. It cannot easily fit into the cavity. So not to make it more easily fit into the cavity. So we have to do the modification by the addition of the coenzymes. Once the coenzyme is entered, it is having the opening. That opening can easily accommodate the substrate. So the enzyme substrate complex formation is facilitated only in the presence of the coenzyme. So in the absence of coenzyme, the apoenzyme, the inactive form of the enzyme cannot accommodate the substrate. That is the important thing we should know. So what are cofactors? Cofactors may be a organic molecule or it may be an inorganic molecule. Cofactor is some enzymes requires a cofactor to exhibit their activity. Cofactors are non-protein component of the enzymes. So as we said already, it may be organic molecule, then it may called as a coenzyme. If it is an inorganic metal ion, then it is called as a cofactor, inorganic cofactor. So the cofactor may be permanently attached with the enzyme that is known as the prosthetic group. Or it may sometimes what would happen, the cofactor may come and attach with the apoenzyme. Once the enzymatic function is over, then it will be detached from the active site. So whenever it is needed at the time also it may be added into the apoenzyme. So here there are examples. Some of the examples are shown here. The enzyme which is having the protein only enzyme is the lysosome, which is having the active site. So sometimes what would happen, the enzyme can be bound with the prosthetic group. So here the prosthetic group is nothing but the flavoprotein which is having the flavin adenine dinucleotide that will once it is entered, then only it will generate a active site. So sometimes the coenzyme which is having the weightage equal to that of the enzymes, coenzymes. So here you can see the dehydrogenase enzyme which is having the coenzyme part is the NADH. So all are combined together and they will work, or individually also enzymes sometimes work. So overall, if you want to see, the holoenzyme is a one which is an active form of the enzyme which is having the apoenzyme, coenzyme as well as the cofactor and catalytic side kill also. So all combined together in a biological system and they will work nicely. So this is what happening during the enzymatic catalysis. Whatever the enzymatic catalysis, what would happen? The enzyme is having the active site. The active site is suitable for the substrate conformation. Once the substrate is approaching the enzyme, at the time enzyme substrate adduct is formed. This adduct will undergo catalysis. During that, the substrate will undergo rearrangement, or it may undergo some oxidation, some other process that will produces the product. That product not immediately released from the active site. Initially it will form a enzyme product complex. That complex will be undergo dissociation to give the enzyme and it will release the product. This is the general enzymatic reaction pathway in all kind of enzymes. Whatever you want to see, all are following this kind of route only. So from that all the above we can come to the conclusion that all the enzymes are protein, but all the proteins are not at all enzyme. எல்லா புரோட்டீனையுமே எடுத்துட்டு enzymatic activity இருக்குமான்னு பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கு, எல்லாமே வந்து they won't play a role as an enzyme. So they will sometimes present as a protein only. So first what we are going to see about the dioxin transporting enzyme.
Among the diaxin transporting umbrella, we are having hemoglobin, myoglobin, hemerythrin, and hemocyanin. So the hemoglobin and myoglobin are both are having the heme structure, whereas hemerythrin and hemocyanin, it is a misnomer. There, one case we are having a non-heme iron protein, whereas this is the non-heme copper protein. So all are involving in the oxygen transport as well as the storage. Hemoglobin is a O2 transporting enzyme. So this is the heme containing enzyme. Generally, they will have a porphyrinic core, whereas the non-heme containing enzymes they will generally utilizes the protein donor and constitute the geometry around the metal. Okay. So porphyrin is a highly important in biological system. So why porphyrin? Porphyrin synthesis, as we said already, it was synthesized during the course of the that is by the methyl succinyl coenzyme. The succinyl coenzyme synthesis was aided by vitamin B12. So vitamin B12 is important for the porphyrin synthesis. If you are seeing the porphyrin is having the extended conjugated system, and there are 4 pyrrole rings. They are connected via the second position carbon by a methane bridge. You can see here 4 carbons which are connecting the second position carbon of the pyrrole ring system. It is a dianionic ligand. It is having 2 NH group that will be deprotonated upon complexation with the metal ion. It is how many pi electrons are there? If you are seeing, it is having 26 pi electrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, as well as 9, 10, 11, 22. 22 இது ஒரு 4ங்க மொத்தம் எத்தனை வந்துரும் 26 பை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துரும். இதுலயே வந்து நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும்ல NHல they are present in the p orbital, and the p orbital எப்படி இருக்கும், that will be perpendicular to the plane of the ring. பட் இங்க இதுல பார்த்தோம்னா வந்து it is of the 26 pi electrons வந்து என்ன ஆகுது, only 8 pi electron system pi electron containing double bonds மட்டும் என்ன பண்ணுது, that will form a planar ring system வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அப்படி planar ring system ஃபார்ம் ஆகும்போது வந்து என்ன பண்ணுவோம், that only contribute to the aromaticity of the porphyrin. So even though it is having the 26 pi electrons, about only the 18 pi electrons are constituting the planar system, and they are responsible for the aromatic character of the porphyrin. So 18 pi electron system வந்து aromatic தானே, as we are well known about those things. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ லோக்கலா இதுல வந்து பார்த்தோம்னா லோக்கல் aromaticity பார்த்தோம்னா only the pyrrole ring எடுத்துட்டு நம்ம பேச முடியும். It is a pyrrole is aromatic, and globally if you are seeing the molecule as a whole, if you are seeing the aromaticity can be explained by the means of the extended conjugated system, which is constituted by the pyrrolinic double bond as well as the methane carbon double bonds also. So that's it. It is exhibiting the intense color. Intense color is due to the origin of the presence of the conjugated pi system as well as the presence of the non-bonded electrons. Okay, it will produces 2 sets of band. One is the intense band as well as another one is the weak band. So this is some of the porphyrin derivatives. So among the red colored one are aromatic in nature, whereas the green colored molecules are non-aromatic in nature. So this is the important thing we should know. They are not much important, but this is important. How the porphyrin is aromatic, how many pi electrons are constituting the aromaticity, that we should tell. Here it is the first row compounds are having the 4 pyrrole rings, whereas the second row compounds are having the tetrapyrrole ring systems. That's it. So as we are talking about the metalloproteins, before that we should know the protein. Proteins are nothing but the amino acid. Condensation of amino acids will result in the formation of the protein. Amino acid sequence, they are sequentially arranged, that will constitute the protein. Secondary protein is nothing but they are formed by the folding of the protein will generate some other conformation, either alpha helical or beta sheets. The protein folding is aided by the addition of some other metal ions, or it may be aided by the hydrogen bonding interactions. Tertiary protein is nothing but the three-dimensional structure. If you are seeing the tertiary 3D proteins, 2 basic types. One is the globular as well as fibrous. The helical arrangement or some folder cluster arrangement that will contribute to the three-dimensional structure of the proteins. Collagen is a triple helical protein, whereas DNA is a double helical protein. And the globular protein, pepsin, if you are see, it is a
பெப்டைட் பாண்ட் கிளீவேஜ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகக்கூடியது வந்து பெப்சின்ஸ். பெப்சின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது? That is also a example of falling under the category of the 3D proteins. Tertiary structure. So all the 3D shape of the proteins and the subunits, they all combined it together. They will give the tertiary structure. The rabbit muscle, if you are seeing, that is also a example of tertiary structure of the protein. And the glycogen and phosphorylase, they are all having the quaternary structural aspect. ஏன் protein important சொல்லி பார்த்தோம்னா வந்து proteins are playing major role in the structure. Cell walls எல்லா இதுமே என்னது? That is a made up of proteins only. Cytoplasm, you can everywhere you can see the protein. Without protein nothing is there. So here you can how the simple amino acids to proteins and peptides to helically structurally modified peptides and three-dimensional structure, quaternary structures form the organs, as well as the entire human being is made up of the protein combination with the metal ions. First, we are going to see about the hemoglobin. Hemoglobin is a iron-containing protein, which is it's a tetrameric unit. It's having the tetrameric. That is the 4 protein with the prosthetic group. Here, the prosthetic group is a key. Then the protein part is a globin protein. It's a globular protein. It is made up of 4 protein structures. One is the 2 alpha chains and 2 beta sheets. They are alternatively arranged and they will involve in the water transport. They will transport the oxygen from lungs to tissues. So the binding mechanism is a reversible one. So once என்ன பண்ணணும், லங்ஸ்ல இருந்து டிஷ்யூஸ்க்கு எடுத்துட்டு போய் ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்டு வந்துடணும். அது ஆக்சிஜன் வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்க கூடாது. ஸோ அதனாலதான் இது என்ன பண்ணி வச்சிருக்கு, நேச்சர் இட் இஸ் மேக்கிங் இட் அஸ் எ டெட்ராமெரிக் யூனிட்டா வந்து மேக் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஸோ ஈச் ப்ரோட்டீன் scaffold, that is the alpha chain and beta sheets, they are interacting via salt bridges. Salt bridges na என்னதுன்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? They are formed by the ionic parts of the protein side chains. ஏன்னா புரோட்டீன்ல என்ன இருக்கும் பார்த்துருக்கோம், கார்பாக்சிலேட் இருக்கும் as well as இந்த அமீன் டோனர்ஸ் இருக்கும். இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் எப்படி இருக்கும்? கார்பாக்சிலேட்டா இருக்கும். அமீன் வந்து அமோனியம், குவாட்டர்னரி அமோனியம் லைக் ஜுட்டர் அயானிக்கா தான் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த அயானிக் ரெசிடியூஸ் எல்லாம் வந்து என்ன இருக்கும், அவுட்டர்ல வந்து என்ன இருக்கும்னா தே வில் பி ப்ரொஜெக்டட். ஸோ அட் த டைம் ரெண்டு க்ளோசர் வரும்போது என்ன ஆகும், தே வில் அண்டர்கோ சால்ட் லைக் இன்ட்ராக்ஷன், பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் இன்ட்ராக்ஷன் போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம், தே வில் ஃபார்ம் அ salt bridges. So a total of 8 salt bridges are present. ஏன்னா இங்க எத்தனை யூனிட் இருக்கு, 2. ஒவ்வொரு புரோட்டீனுக்கு இடையில வந்து ஆல்பா செயினுக்கும் பீட்டா செயினுக்கு இடையில எத்தனை சால்ட் பிரிட்ஜ் இருக்குன்னா 2 சால்ட் பிரிட்ஜ் இருக்கும். So a total of 8 salt bridges are present. சரியா? இந்த 8 salt bridge இருக்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக். So the globin, why globin, this much heavy globin is needed means globin will prevent the ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஹீம். ஹீம்ல வந்து நம்ம வந்து ஐரன் எப்படி இருக்கும், ஐரனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன, ஸ்பின் ஸ்டேட் என்னங்கிறது வந்து we will see. ஒன்ஸ் வந்து ஐரன் வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆயிருச்சுன்னா வந்து that hemoglobin is known as met hemoglobin. In met hemoglobin, iron is in the +3 oxidation state. In the +3 form, iron is not at all suitable for O2 binding. Only iron +2 stateல இருக்கும் போதுல தான் எதோட பைண்ட் ஆகும், that will undergo interaction with O2. ஏன்னா ஐரன் 3 வந்து ஆக்சிஜனோட இன்ட்ராக்ஷன் ஆகுதுன்னா இட் ஷுட் டிரான்ஸ்ஃபர் த எலக்ட்ரான். ஸோ அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுதுன்னா வந்து என்ன இருக்கணும், ஐரன் 3 to 4 வந்து மாறணும். ஸோ அப்படி மாறுறது வந்து தட் இஸ் நாட் தெர்மோடைனமிக்கலி ஃபீசிபிள். ஏன்னா தட் இஸ் அ லாங் ரெடாக்ஸ் பேரியர் இருக்கு. அந்த ரெடாக்ஸ் பேரியரை தாண்டி தான் அது என்ன போகணும், 3 to 4 போறதுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்றோம், ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அயான்ல இருந்து எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்றது தட் இஸ் நாட் தட் மச் ஈஸியர், தட் இஸ் சம்வாட் ட்ரிக்கி. ஸோ வந்து அதனால என்ன பண்ணுது, நேச்சர் வந்து ஐரன் வந்து 2+லேயே எடுத்துக்குது. அந்த 2+ இருக்கும் போதுல தான் இட் கேன் ரெடிலி அண்டர்கோ இன்ட்ராக்ஷன் வித் O2 மாலிக்யூல். ஓகேவா? இதுல எதுவும் டவுட் இருக்காப்பா? ஹலோ? No, sir. ஓகே. ஜென்ரலி பாத்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின் ஆர் ஹீமெரித்ரின் ஆர் ஹீமோசைனின், இந்த ஹீம் இல்லாம வர்றது ஃபுல்லுமே என்ன ஆகும்னா O2 ஓட பைண்ட் ஆகும். வேற இந்த மெட் ஃபார்ம் இருந்து என்ன ஆகாது,
inactive form of the protein is known as met form. met hemoglobin, met hemerythrin, met hemocyanin அப்படிங்கிறது எல்லாமே கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ஸோ இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஆக்டிவ் சைட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஹீம்னு சொல்லிட்டோம். இதுல இருக்க ஹீமோட கிளாசிபிகேஷன் வந்து இதுல வருது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஹீம் பி ஸ்ட்ரக்சர். ஹீம் பி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நத்திங் பட் பார்ஃபரின் வித் அதுல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த பெரிஃபரல் பிரோலிக் சிஹெச் பாண்ட்ஸ் எல்லாமே டெரிவேட்டைஸ் ஆயிருக்கும். சப்ஸ்டியூஷன்னால வந்து என்ன இருக்கும், தட் வில் அண்டர்கோ மாடிஃபிகேஷன். ஸோ இங்க வந்து என்ன இருக்கும், 4 மெத்தில் குரூப் இருக்கும், 2 வைனைல் குரூப் இருக்கும், as well as 2 ப்ரோபேனிக் ஆசிட் சைட் செயின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா, இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா then that heme is known as heme B. how many double bonds இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். இது 11 double bonds இருக்கு. இங்க என்ன ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததுதான். அதுல வந்து எத்தனை டபுள் பாண்ட்ஸ் தான், 9 டபுள் பாண்ட்ஸ் தான் that will contribute to the aromaticity of the porphyrin. இந்த ரெண்டு டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த டபுள் பாண்ட் இந்த டபுள் பாண்ட் என்ன பண்ணாது, ரிங் 2ல ரிங் 4ல இருக்க இந்த பெரிஃபரல் இருக்க டபுள் பாண்ட் வந்து that won't easily undergo டீலோகலைசேஷனுக்கு வந்து தேவைப்படாது. அதனால வந்து இது மட்டும் தான் இந்த பிளேனார் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ரிட்டைன் பண்ணும். இந்த ரெண்டு வந்து என்ன பண்ணும், ஃபர்தரா டெரிவேடைஸ் பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டே வச்சு நம்ம டெரிவேடைஸ் பண்ணலாம். that kind of reactions we can perform with these two double bonds. பார்ஃபரின் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். இதை டிரா பண்றதுக்கு வந்து இதுதான் சிம்பிளஸ்ட் வே. ஒரு பெரிய ஸ்கொயர் வரைஞ்சுக்கோங்க. அந்த பெரிய ஸ்கொயரோட சென்டர்ல வந்து என்ன பண்ணுங்க, 4 ஸ்மால் ஸ்கொயரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, அந்த பெரிய ஸ்கொயருக்கும் சின்ன ஸ்கொயருக்கும் இடையில அந்த பேரியரை ஃபுல்லா என்ன பண்ணிருங்க, ரிமூவ் பண்ணிட்டு இது அப்படியே வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அரே பண்ணிக்கோங்க. அரே பண்ணிட்டு இங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒவ்வொரு இந்த 2 எட்ஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுதா, இந்த 2 பிக் ஸ்கொயருக்கும் ஸ்மால் ஸ்கொயருக்கும் இடையில 2 எட்ஜ் ஜென்ரேட் ஆகிற இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஒவ்வொரு கோனை வந்து ஃபிட் பண்ணி 4 இடத்துல 4 கோனை ஃபிட் பண்ணுங்க. அந்த கோனோட அந்த டிப்ல ஃபுல்லுமே என்ன பண்ணிருங்க, டிப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அங்க ஃபுல்லுமே நைட்ரஜனை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிருங்க. இன்சர்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க, அடுத்த இதுல வந்து ஸ்டெப்ல பார்க்கும்போது வந்து ஹியர் யூ கேன் பிளேஸ் 2 டபுள் பாண்ட்ஸ் வந்து வெர்டிகலா போடுங்க. அதுக்கு பேரலா பக்கத்துல இருக்க இதுல வந்து என்ன பண்ணுங்க, ரிங்ல வந்து ஐ மீன் அந்த மெத்தன் கார்பன்ல வந்து இதுக்கு பேரலா வந்து 2 இது போடுங்க. ஸோ இந்த பாட்டத்துல போட முதல்ல டபுள் பாண்ட் எப்படி போடணும்னா, இங்க வந்து வெர்டிகலா போட்டதுனால we have to draw a horizontal பொசிஷன்ல வந்து டபுள் பாண்ட் போடுங்க. இதுக்கு வந்து பேரலா வந்து என்ன பண்ணுங்க, 1 more டபுள் பாண்ட் டிரா பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சிம்பிள் திங் தான், ஒன்லி திங் இஸ் தட் இங்க வந்து நைட்ரஜனோட வேலன்ஸை மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அதனால இங்க இருக்க 2 இது நைட்ரஜனுமே எப்படி இருக்கும், sp2 ஹைபிரிடைஸ்டா வரணும். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகும், இது வந்து sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு. அப்படின்னா இங்க வந்து NH இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும், இங்க வந்து டபுள் பாண்டை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஓவரால் பார்ஃபரின் ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்த்தோம்னா 4 பிரோல் ரிங் சிஸ்டம் இருந்தாலுமே அந்த இதுல வந்து 2 nitrogens are sp2 hybridized, whereas remaining 2 are sp3 hybridized in nature. சரியா? ஸோ ரோல் ஆஃப் குளோபின் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த புரோட்டீன் மேக்ரோமாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரோட இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கணும். இவ்வளவு தூரம் ஏன் வந்து அவ்வளவு பெரிய மேக்ரோமாலிகுல் வந்து நேச்சர் சூஸ் பண்ணியிருக்கணும், ஹீமை மட்டுமே வச்சுட்டு வந்து ஓட்டோவை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா அதுங்கதான் வந்து தட் இஸ் த நேச்சரோட ஸ்ட்ராட்டஜியே இன்வால்வ் ஆகுது. So the protein will provide a hydrophobic environment around the active site. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், மெட்டல் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல விரும்பத்துல வந்து இன்டீரியர்ல வந்து மெட்டலை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், as well as வந்து எக்ஸ்டீரியர்ல வந்து என்ன பண்ணணும், ஹைட்ரோபோபிக் என்விரான்மெண்ட்டை கொடுக்கும் போதுல தான் அது வந்து என்ன பண்ண முடியும், செல்ஸுக்குள்ள போயிட்டு வர்றது இல்லைன்னா வந்து எங்கேயுமே வந்து ஈஸியா வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகுறது எல்லாருமே வந்து பாசிபிள் பார்த்தோம். அதே மாதிரி இங்கே வந்து என்னது, ஹைட்ரோபோபிக் என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி active site என்ன பண்ணுது, it is preventing from the oxidation of iron 2. Here already iron is present in the +2 oxidation state. If it is oxidized, means it will convert it into +3 oxidation state. That is not at all suitable for dioxin form. So at the time what we will call the oxidized form of the hemoglobin is known as met hemoglobin. Met hemoglobin is not at all suitable for O2 binding. After O2 binding வந்து சப்போஸ் வந்து O2 bind ஆயிருச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன ஆகும், iron will transfer the electron to the oxygen. So oxygen immediately now superoxide form ஆகும், that will undergo further reaction, and at the end of the reaction pathway mu oxo iron 3 dimer will be generated as a stable product. இந்த product வந்து ஃபார்ம் ஆயிருச்சுன்னா O2 binding அப்புறம் வந்து என்ன ஆகாது, O2 ரிலீஸ் வந்து ரிவர்சிபிள் ஆகாது. இது வந்து mu oxoவா மாறி பிரிட்ஜ் ஆக்சைடு பிரிட்ஜா மாறிடும். ஸோ இந்த ஆக்சைடு பிரிட்ஜ் ஃபார்ம் ஆகாம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றது என்னது, அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பல்க் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபீச்சர்ஸ்னால என்ன பண்ணுது, அந்த குளோபின் பார்ட் இஸ் ப்ரிவென்டிங். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுது, ஹைட்ரோபோபிக் என்விரான்மெண்ட் கொடுத்து ஐரனை வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகாம விடுது.
சரி, அப்படி மட்டும் இல்லாம வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்டிங் அப்புறம் என்ன பண்ணிருது, மியூ ஆக்சோ டைமர் ஃபார்ம் ஆகுறது வந்து ஃபார்ம் இருக்குது. இந்த ரெண்டு வேலையும் வந்து என்ன பண்ணுது, திஸ் குளோபின் பார்ட் இஸ் டூயிங். ஸோ அப்படிங்கும்போது நேச்சர் வந்து ஒரு மாலிகுலை வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணி வச்சிருக்குன்னா அது என்ன ஒரு பர்டிகுலர் ரீசனுக்காக தான் எம்ப்ளாய் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் ரோல் ஆஃப் த குளோபின் பார்ட் இன் த ஹீமோகுளோபின். So in the absence of globin, what would happen? So the heme unit is not reversibly bound with the O2. So here this is the way. Immediately the iron 2 will uptake the oxygen, but iron 3 will immediately transfer the electron. So one electron reduction of O2 will take place. So O2 will be reduced to superoxide. Iron 3 superoxide will be generated. Once this iron 3 superoxide is generated, this superoxide will undergo interaction with the nearby ஹீம் யூனிட். இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் குளோபின், குளோபின் இல்லாதப்போ வந்து இதெல்லாம் ஈஸியா நடந்துடும். ஏன்னா இங்க வந்து ஸ்டெரிக் பல்க் கிடையாது, ஒன்லி ஹீம் மட்டும் இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிரும், இமிடியேட்டா தட் வில் அண்டர்கோ அப்டேக் அனதர் ஒன் ஹீம் யூனிட். ஸோ இந்த பெராக்சோ டைமர் ஃபார்ம் ஆகும். ஒன்ஸ் த பெராக்சைட் பிரிட்ஜ் இஸ் ஃபார்ம்டுனா இந்த பெராக்சைட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஸ்டேபிள். ஸோ இட் வில் immediately undergo homolysis. So over bond homolysis will takes place, that will result in the formation of the feral species. So this Spiral species is again reactive species. This will undergo, yes, சொல்லுங்க பாயா. So this feral species என்ன ஆகும், it is already reactive form of the heme oxygen. So in the feral species வந்து it will undergo reaction with one more unit and it will form the mu-oxo dimer. இந்த டைமர் ஃபார்மேஷனை தான் ப்ரிவென்ட் பண்ணுது ஆஃப்டர் O2 பைண்டிங் அப்புறம். பிஃபோர் O2 பைண்டிங் அப்புறம் என்ன பண்ணுது, பிஃபோர் O2 பைண்டிங் அப்ப என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் மேக்கிங் த ஐரன் இன் த +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் விச் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் O2 பைண்டிங். சரியா, இதுதான் வந்து ஆக்சிஜன் ரிடக்ஷன் பாத்வே. ஒன் எலக்ட்ரான் ரிடக்ஷன்ல வந்து என்ன நடக்கும்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஏன்னா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் டயக்ராம், we are all are well versed about the molecular diagram, MO diagram of O2 molecule. O2 is a paramagnetic, whereas the one electron reduced form of the O2, that is a superoxide, is a again paramagnetic, but the paramagnetic value is very low. The next one is the peroxide. Peroxide is not a paramagnetic, it is a diamagnetic. It is a, it don't have any unpaired electron. During the course of the biological reactions, this O2 molecule can bind with the mononuclear enzyme as well as the dinuclear enzyme that will generate a corresponding mono as well as the dinuclear containing peroxo, superoxo and the oxo species. These all the species are highly reactive in nature. They will conduct the respective reactions. So O2 ல இங்க வந்து என்ன பார்ஃபரின் inorganic role என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து there is a spin state change. What we have said already, once O2 வந்து bind ஆனோனா iron will transfer the electron, so iron may be converted into iron 3. In biological systemல வந்து there is a big dilemma still exists. வேற iron வந்து +3 ல தான் இருக்கா இல்லனா +2 ல தான் இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு சின்ன டைலமா இருக்கத்தான் செய்யுது. Still வந்து people are believing that the spin state change of the iron center, that is either high spin to low spin போகிறது தான் வந்து it is highly important for the O2 binding as well as the transportationக்கு வந்து இதுதான் மெயினான function. This is the small inorganic change. ஏன்னா வந்து என்ன ஆகுது, only the spin state தான் சேஞ்ச் ஆக போகுது. either iron மேபி +3 ல இருக்கலாம் இல்ல +2 ல இருக்கலாம், ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ இந்த ஹை ஸ்பின் ஸ்டேட்ல வந்து ஐரன் இருக்கும் முதல்ல இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும், Tg4 Eg2. this is the adopting a square pyramidal configuration. If you are seeing the iron +2 in the high spin state, its ionic radius is 78 picometer and the color of the deoxyhemoglobin is a bluish purple in color. Human blood வந்து என்ன கலர்னு கேட்டோம்னா ஜெனரலா கேட்கும் போதுல வந்து நம்ம வந்து மோர் எக்ஸ்பிளிசிட்டா இருக்கணும், வெதர் அந்த deoxyhemoglobin பத்தி பேசுறாங்களா இல்லனா ஆக்சிஹீமோகுளோபின் பத்தி பேசுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். நம்மளுக்குலாம் ஹீமோகுளோபின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன கலர் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும், ரெட் கலர் தான். பட் வந்து ஹியூமன் பிளட்டோட கலர் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன்ல வந்து என்ன கலர்ல இருக்கும், இட் இஸ் ப்ளூயிஷ் பர்பிள் கலர்ல இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ பாராமேக்னெட்டிக் ஸ்பீசிஸா இருக்கும். ஸோ அதுல இருந்தே நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், இட் இஸ் அ டிஆக்சி ஃபார்ம் ஆஃப் த ஹீமோகுளோபின் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் மாறும் மொத்தம் என்ன ஆகுது, இந்த ஹை ஸ்பின் ஸ்டேட்ல இருந்து லோ ஸ்பினுக்கு போகுது. லோ ஸ்பின் போகும்போது வந்து ஐரன் வந்து என்ன இதுல இருக்கும், எதர்
D6ல இருக்கலாம் இல்லனா D5 கான்ஃபிகரேஷன் டிபெண்டிங் upon the oxidation stateல இருக்கலாம். அப்படி வரும்போது வந்து அயானிக் ரேடியஸ் there is a vast difference in the ionic radius. 78 picometerல இருந்து இங்க எவ்வளவு வருது 58 55 picometer when the +3 oxidation. அதே இது வந்து என்ன ஆகுது 61 picometer 10 approximately 17 picometer மட்டும் தான் என்ன ஆகுது வேரியேஷன் நடக்குது. இந்த வேரியேஷன் நடக்கிறது வந்து இதெல்லாம் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு அடிஷன் ஆஃப் த ஒன் மோர் லிகண்ட் as well as the geometrical changes. இங்க ஸ்கொயர் பிரமிடல்ல இருக்க வந்து ஆக்டாஹெட்ரலா மாறுது upon addition of molecular oxygen. So the ligand field exhibited by the molecular oxygen வந்து நம்ம ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் it is not a that much strong field ligand, it is a weak ligand only. So once it is bound with the iron center, the field which is exhibited by the or the field which is experienced by the iron upon O2 oxygen O2 binding is more than sufficient to induce the spin state change. So இங்க spin state change வந்து என்ன பண்ணுது O2 binding வந்து encourage பண்ணுது. So due to which என்ன ஆகுது the color also changing. ஏன்னா இங்க வந்து என்ன ஆயிருது pi2 in addition to the pi2 pi star transition there is a charge transfer transition from O2 to iron will takes place. So ஏன்னா iron இங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்து +3லயே +2லயே இருக்கும்போது இந்த சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து will takes place that will result in the observed red color of the oxyform of the hemoglobin. The oxyform of the hemoglobin வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a diamagnetic in nature. hemoglobin oxyform as well as deoxyformக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தான். ஒன்னு வந்து paramagnetic and purple color, another one is a diamagnetic and red color. This is the molecular orbital diagram which shows the O2 adduct of hemoglobin. So we well known that it is in the D5 symmetry. Sorry, so this is D5 stands for the 5 nitrogen atoms. So what is happening before oxygen binding? Iron is sitting above the porphyrin ring plane. Upon oxygen binding, iron is exactly fit into the cavity of the porphyrin. This is the molecular orbital diagram. Here all the electrons are paired. Oxygen is having 2 electrons, iron is having 4 unpaired electrons. A total of here already 2 electrons are paired, so a total of 8 electrons are there present. So they will constitute the molecular orbital in this way. The carbon monoxide binding to iron in hemoglobin is interfere with the ability to the oxygen that leads to the toxicity. So the carbon monoxide binding வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து hemoglobin வந்து one of the important factor. The carbon monoxide oda இது வந்து the poisonous gas, we will know that it will having the affinity, strong affinity for iron 2 over your molecular oxygen. So அதனால என்ன பண்ணும் carbon monoxide binding வந்து இங்க வந்து என்னவா இருக்கணும் அதை ட்ரீட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா generally they will expose the particular patient who is affected by carbon monoxide by supplying more amount of oxygen. ஏன்னா வந்து நம்ம ஏர்ல இருக்க ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளவுப்பா, இப்போ 100 molecules ஆஃப் ஏர் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுல வந்து எத்தனை மாலிகூல்ஸ் தான் ஆக்சிஜன் இருக்கும்? 21% சார். அப்ராக்சிமேட்லி 20% தான் ஆக்சிஜனே இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடால அஃபெக்ட் ஆனவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து 100% ஆக்சிஜன் கொடுப்பாங்க. அப்படி ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், ஹையர் பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆயிரும், கார்பன் மோனாக்சைடோ இல்லைன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடோ தட் வில் பி எக்ஸ்பெல்டு ஃப்ரம் த ஆக்டிவ் சைட் ஆஃப் த ஹீமோகுளோபின். அதுல ஒரு பியூட்டி இருக்கு. இப்போ வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு பைண்டிங்கும் O2 பைண்டிங் என்ன மோட்ல வந்து பைண்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி அதை வந்து we are going to discuss. That is highly important for the O2 பைண்டிங்கிறதே வந்து நம்ம சொல்ல போறோம். என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் குளோபின் பார்ட்ல வந்து என்ன ஆகும்னா கார்பன் O2 பைண்டிங் வித் ஐரன் சென்டர் வில் பி இன் த பென்ட் மோட். இட் இஸ் நாட் இன் த லீனியரா வந்து பைண்ட் ஆகாது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிளை வந்து மேக் பண்ணும். ஐரன் ஓ ஐரன் இந்த பிளேனுக்கு இடையில உள்ள ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 120 வரும். அதே இது CO வந்து ஃப்ரீ ஹீம் யூனிட்டோட பைண்ட் ஆச்சுன்னா தட் வில் பைண்ட் இன் த லீனியர் ஃபேஷன்ல வந்து பைண்ட் ஆகும். அதே இது வந்து இங்க வந்து டிஸ்டல் ஹைட்ரஜன் ஹிஸ்டிடின் மாய்டி ஒன்று இருக்கும். தட் மாய்டி இஸ் ஹைலி ரெஸ்பான்சிபிள். இந்த இருக்கு இல்லையா, இப்போ வந்து இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் குளோபின் வந்து என்ன ஆகும், there is no presence of the distal histidine moiety. Distal histidine moiety is highly important to make the
பைண்டிங் மோட் as a பெண்ட் மோடுக்கு வந்து கொண்டு வரதுக்கு வந்து இந்த டிஸ்டல் ஹிஸ்டிடின் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அது என்ன பண்ணுன்னா தட் வில் அண்டர்கோ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன்ட்ராக்ஷன் போயிட்டு என்ன பண்ணும், கார்பன் மோனாக்சைடை வந்து எது மயோகுளோபின் கூடயோ இல்லைன்னா ஹீமோகுளோபின் கூடயோ வந்து பைண்ட் ஆகும் போதுல வந்து என்ன மோட்ல வந்து பைண்ட் பண்ண வைக்கும், தட் வில் மேக்கிங் இட் as a பெண்ட் மோடுக்கு வந்து கொண்டு போயிடும். அப்படி பெண்ட் மோடுக்கு போகும்போதுல வந்து என்ன ஆகும், த இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் நாட் தட் மச் ஸ்ட்ராங். தட் இஸ் feasible, the binding interaction இருக்கும், பட் வந்து ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது. ஏன்னா ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷனா இருந்துச்சுன்னா பைண்டிங் வில் பி இர்ரிவர்சிபிள் பண்ணா மாறிடும். அதே இது வந்து வெறும் ஹீம் மட்டும் எடுத்துட்டு வந்து கார்பன் மோனாக்சைடோட இன்ட்ராக்ஷன் போகட்டோம்னா என்ன பாண்ட் ஆங்கிள் இருக்கு, it is making a 90-degree angle with the plane of the porphyrin, whereas here if you are seeing it is approximately 120-degree angle வந்து present ஆயிருக்கு. இந்த 120-degree angle இருக்கும்போதுல வந்து the interaction is weak, whereas the 90-degree interaction இருக்கும்போதுல வந்து interaction is strong interaction. That is facilitated by E7 histidine E7 போட்டிருப்பாங்க, இல்லைன்னா distal histidine. இந்த F8ங்கிறது வந்து என்னது பாத்தீங்கன்னா it is a proximal. It is a proximal means it is present in the very close proximity as well as it is a primary histidine imidazole which is involving in the coordination bond formation with the iron center of the heme. That is the role of the distal histidine, whereas the proximal histidine is involved in the coordination. That's it. இந்த இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து குளோபின் இல்லைன்னா இங்க வந்து என்ன ஆயிரும், கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து லீனியர் மோட்ல பைண்ட் ஆயிரும். லீனியர் மோட்ல பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இதை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இங்க வந்து என்ன ஆயிரும், உங்களுக்கு பேக் பாண்டிங் கேரக்டர் வந்து ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பேக் பாண்டிங் கேரக்டர் ஆப்ரேட் ஆச்சுன்னா இந்த மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் வந்து என்ன ஆயிரும், இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் பாண்ட் ஆயிரும். அதை வீக் ஆக்கணுங்கிறக்காக தான் என்ன இருக்கு, நேச்சர் இஸ் எம்ப்ளாயிங் டிஸ்டல் ஹிஸ்டிடின். இந்த ஹிஸ்டிடின் மூலமா என்ன பண்ணிரும், இந்த பாண்டை வந்து லீனியரா இல்லாம பென்ட் மோடுக்கு கொண்டு போயிடும். இந்த பென்ட் மோட்ல இருக்கும் போதுல வந்து we can by supplying high concentrate high partial pressure of O2 ல இருக்கும் போதுல வந்து we can remove the carbon monoxide. அதனாலதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து இந்த கிணறு இல்லைன்னா தொட்டி இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணும் போதுல என்ன பண்ணுவாங்க, கார்பன் மோனாக்சைடு இதெல்லாம் பாய்சனஸ் கேஸ் எது எவ்வளவு ஆச்சுன்னா அதுல இருந்து வெளியில இமீடியட்டா ஏரேஷன் நல்லா பிரீத்திங் ஈஸியா பிரீத் பண்ற இடத்துக்கு கொண்டு வந்து they will supply more amount of oxygen. So here the effect of ligand binding, இந்த எந்த மோட்ல பைண்ட் ஆயிருந்தா என்ன மாதிரி அஃபினிட்டி இருக்குங்கிறது வந்து இங்க we can able to show here. The C carbon monoxide இருக்குன்னா வந்து it is binding same as of O2 into the hemoglobin. So the effect of affinity வந்து என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். எதோட அஃபினிட்டி, O2 ஓட அஃபினிட்டி வந்து தட் வில் ஃபெசிலிட்டேட். CO2 வந்து எண்டான் பைண்டிங் மோடு வந்து இதாகும். ஸோ அஃபினிட்டி வந்து இது கம்மியா இருக்கும். புரோட்டான் வந்து எங்க பைண்ட் ஆகணும் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அமினோ ஆசிட் சைட் செயின்ல வந்து ஹிஸ்டிடின்ல வந்து பைண்ட் ஆகும். ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணும், அஃபினிட்டி ஆஃப் O2 அஃபினிட்டி வந்து குறைக்கும். அதே வந்து குளுட்டரேட் ஆயிட்டு இருக்கிறது, சாரி சம் ஆல்டிஹைட், தட் இஸ் I don't know PPG name, I forgot, I will recall and I will tell you. இது வந்து என்ன பண்ணும்னா that will bind in the protein cavity ல வந்து bind ஆயிட்டு என்ன பண்ணும், that will decreases the affinity of O2. ஸோ இது எல்லாமே வந்து O2 ஓட அஃபினிட்டி வந்து என்ன பண்ணுது, டிக்ரீஸ் பண்ணுது. அதே இது வந்து CO இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், CO வந்து it will is a competitive inhibitor for O2. O2 ஓட என்ன பண்ணும், that will compete with the binding at the active site. ஸோ இந்த ரிமைனிங் இதெல்லாம் என்ன பண்ணும், இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் அ நான் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டார். இது வந்து என்ன ஆகும், இட் இஸ் அ காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டார் பட் இட் இஸ் நாட் தட் மச் ஸ்ட்ராங் இனஃப் டு மேக் பாண்ட் வித் ஐரன் சென்டர். ஏன்னா இங்க வந்து ட்ரைஅட்டாமிக் மாலிகுல் வரும்போது வந்து இது பைண்டிங் மோட் என்டர்லி டிஃப்ரெண்டா மாறி இருக்கும். சரியா? ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து ஜென்ரலா வந்து இது வந்து இந்த ரெண்டு கர்வ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கர்வ் வந்து என்னது, CO binding affinity with the hemoglobin, whereas the second curve is the O2 binding affinity with the hemoglobin. From the curve itself, we can come to know that the carbon monoxide is having strong affinity towards O2 than that towards heme active site than that of the O2. இதே கர்வ் தான் எதுக்கு வரும் பாத்தீங்கன்னா மயோகுளோபினுக்கும் as well as ஹீமோகுளோபினுக்கும் வித் O2. இங்க வந்து இது வந்து ஹீமோகுளோபினுக்கு இருக்கும், இது வந்து மயோகுளோபின் இருக்கும். This curve is the exponential or parabolic curve இருக்கும். இது வந்து என்னவா இருக்கும், this is nothing but your sigmoidal curve. The sigmoidal curve வந்து என்ன மீன் பண்ணுது, only at particular partial pressure of oxygen only hemoglobin having the high saturation with O2. ஸோ அதே இது இங்க வந்து you can compare the plot of anemic conditionல இருக்கு உங்களோட O2 concentration எவ்வளவு இருக்கும், as well as normal hemoglobinல வந்து O2 saturation எவ்வளவு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அனிமிக் வரும்போதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா percentage of saturation வந்து எவ்வளவு இருக்கும், கம்மியா தான் இருக்கும். சரியா? Here the pH with respect to pH என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா pH வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்னா வந்து என்ன மீனிங்,
அட் பயாலஜிக்கல் பிஹெச்ல இருக்கும் போதுல வந்து ஐ மீன் பிஹெச் வந்து ஹையர் டுவர்ட்ஸ் மோர் அல்கலைன் பிஹெச் போகும்போதுல வந்து என்ன ஆகும், இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் அஃபினிட்டி டுவர்ட்ஸ் O2. வேறஸ் வந்து பிஹெச் வந்து என்ன பண்றோம் 7.6ல இருந்து 7.2க்கு கொண்டு வந்தாலும் என்ன ஆயிருது, அஃபினிட்டி வந்து என்ன ஆகுது, புரோட்டான் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா O2 சேச்சுரேஷன் O2 அப்டேக் பை த ஹீமோகுளோபின் வந்து குறையுது. அதை தான் இந்த வந்து ஸ்லைட்ல போட்டிருந்தோம். H+ அயன் வந்து என்ன பண்ணுது, அமினோ ஆசிட்ஸோட பைண்ட் பண்ணிட்டு புரோட்டீன் கன்ஃபர்மேஷன் வந்து நாட் சூட்டபிள் ஃபார் O2 அப்டேக்கு வந்து இல்லாம மாத்திடும். அதைத்தான் ஓவராலா நம்ம இங்க வந்து சேர்த்து சொல்லியிருக்கோம். இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், டெம்பரேச்சர் வந்து டெம்பரேச்சரு CO2 கான்சன்ட்ரேஷன் as well as இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் அடிஷனலா வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து பைண்ட் ஆகுறது, இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது, O2வோட அப்டேக் வந்து என்ன பண்ணிருது, they will decreases. Red shifting என்ன பண்ணுது, decrease towards ஸோ இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் நம்ம CO2 கான்சன்ட்ரேஷன் புரோட்டான் கான்சன்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவோம், O2 ரிலீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே இது வந்து இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது, கம்மி CO2 கான்சன்ட்ரேஷன் டெம்பரேச்சர் as well as வந்து புரோட்டான் கான்சன்ட்ரேஷன்ல ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், ஹீமோகுளோபின் வில் எக்ஸிபிட் த மோர் அஃபினிட்டி டுவர்ட்ஸ் O2. இதுதான் வந்து ஓவரால் எஃபெக்ட். இந்த ஓவரால் எஃபெக்ட் பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றது as well as வந்து நம்மளோட CO2 கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா இது என்ன பண்ணும், எல்லாமே வந்து O2 பைண்டிங் வந்து குறைச்சிடும். as well as pH இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணிடும், that will increase the affinity for O2. pH வந்து டிக்ரீஸ் பண்றோம்னா புரோட்டான் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றோங்கிறது வந்து மீனிங். ஸோ புரோட்டான் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா அது அந்த ஜுட்டரானிக் அந்த ஆனியானிக் பார்ட் ஆஃப் த protein side chain இதெல்லாம் போய் it will make a interaction as well as it will tune the conformation which is not suitable for O2 attack. ஸோ அந்த கர்வு எல்லா கர்வுமே முக்கியம். இந்த கர்வில் வந்து ஒவ்வொரு கர்வையும் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணி வச்சுக்கணும், ரீகால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ வந்து இப்போ வந்து pH வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா O2 பைண்டிங்கை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும். pH வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா O2 ரிலீஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணும். இதுதான் ஓவராலாக. ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் என்ன பார்த்தோமோ அதே இதுதான் இங்கே we have shown here. The Bohr effect is nothing but the is a pH dependent O2 saturation. Bohr effect ஆல்ரெடி பார்த்தோம்னா pH வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது மொத்தம் என்ன ஆகும், pH வந்து if we are shifting more towards the higher pH வேலைக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணும் போதுல வந்து that will encourages the O2 binding. whereas the pH வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா புரோட்டான் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணும், that will encourages the oxyhemoglobin to release the O2. சரியா? So this is the active site structure of some of the O2 bound form of the oxygen carriers. This is nothing but your hemoglobin. Hemoglobin வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். octahedral environment வரும்போது வந்து apical positionsல வந்து ஒரு சைடு வந்து O2வும் another side வந்து you can able to see the histidine imidazole இருக்கும். சரியா? இதெல்லாம் இந்த remaining two enzymes what we are going to discuss now. So myoglobin வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து that is entirely different from that of the hemoglobin. ஏன்னா அது வந்து ஹீம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம் வந்து ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் வந்து டிஆக்சி ஹீமோகுளோபின் பார்த்தோம். அதுல டிஆக்சி ஹீமோகுளோபின் இஸ் பேராமேக்னெட்டிக் ஸ்பீசிஸ் சொல்லிட்டோம். there is no need to worry. whereas the oxy hemoglobin is a diamagnetic. இப்போ diamagnetic வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஆல்ரெடி what we have seen, the oxy hemoglobin iron may be present in the +3 oxidation state or +2 oxidation stateல இருக்கலாம் பார்த்திருக்கோம். இப்போ +2ல இருந்தாலும் oxy hemoglobin is a diamagnetic or +3ல இருந்தாலும் oxy hemoglobin is a diamagnetic. How to give the explanation? There are two models are proposed. One model in which the iron is in the low spin state. Low spin state la +2 oxidation state la irukudhula. This is the crystal field configuration T2G6 EG0. There is no unpaired electron. So upon O2 binding, in addition to the spin state change in the iron center, there is also a spin flipping in the molecular oxygen. Molecular oxygen already triplet la irukudhu enna maari singlet oxygen maariடும். Singlet மாறதுக்கு வந்து either வந்து என்னவா மாறி இருக்கலாம், ரெண்டு ஸ்பின்னுமே ஒரே ஆர்பிட்டல்ல வந்து சேர்ந்துட்டு பேட் ஆயிருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஸ்பின் வந்து ஒரு இதுல வந்து மட்டும் அப்பர்ட் ஸ்பின்ல இன்னொரு ஆர்பிட்டல்ல டவுன்வர்ட் ஸ்பின் இருந்தாலும் that will also contribute to the diamagnetism of the molecular oxygen. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பின் ஃபிளிப்பிங் நடந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கலாம், ரெண்டுமே வந்து கப்புள் ஆகி இந்த அடக்ட் வந்து ஓவராலா வந்து என்ன இருந்திருக்கலாம், டயாமேக்னெட்டிக்கா இருந்திருக்கலாம். இல்லைன்னா ஐரன் 3 இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும், இங்கேயே வந்து ஸ்பின் ஸ்டேட் சேஞ்ச் தான் நடக்க போகுது. ஸோ ஹை ஸ்பின் ஸ்டேட்ல இருந்து லோ ஸ்பின் போகும்போதுல வந்து there is only one unpaired electron will exist in the T2G orbital. So that is so iron என்ன பண்ணிருக்கு அந்த கேஸ்ல வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு. ஆக்சிடைஸ் ஆனோனே ஒரு எலக்ட்ரான் எங்க போயிருக்கும், that will be transferred to the molecular oxygen. Molecular oxygen will be reduced to
superoxide. The superoxide லையும் பார்த்தோம்னா என்ன பார்த்தோம் already, it is having one unpaired electron. So these two will undergo antiferromagnetic coupling. So ironல இருக்க ஒரு ஸ்பின்னும் ஆக்சிஜன்ல இருக்க ஒரு ஸ்பின் என்ன பண்ணிருக்கும், antiferromagnetically coupled. So அப்படிங்கும்போது ஐரன்ல அப்வர்ட்ல ஸ்பின் இருக்குன்னா ஆக்சிஜன்ல ஸ்பின் வந்து என்னவா போயிருக்கும், டவுன்வர்ட்ல போயிட்டு that will overall net என்னவா ரிசல்ட் கொடுத்திருக்கும், diamagnetic nature வந்து that will shown here. This is the way how we can explain the magnetic property of oxyhemoglobin in the +2 oxidation state as well as in the +3 oxidation state. So இந்த ஸ்பின் ஸ்டேட் சேஞ்ச் எப்படி எல்லாம் நடக்குது as well as வந்து எப்படி வந்து இந்த O2 பைண்டிங்கை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்மால் டயக்ராம் மூலமா வந்து இங்க பார்த்துடலாம். இந்த ஃபிகர் வந்து என்ன பண்ணுது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஆக்சிஹீமோகுளோபின்ல வந்து ஐரன் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் சிட்டிங் above the ring system. So the size already we have seen that it is approximately 78 picometer. And it is sitting above 70 picometer above the plane of the porphyrin. So and the 78 picometer is not suitable for fit into the cavity. ஏன்னா பார்ஃபரின்ல ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல 4 பிரோல் ரிங் எல்லாமே சேர்ந்து நடுவுல ஒரு கேவிட்டி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு. The cavity is not at all suitable for the holding the iron in the high spin state in the +2 oxidation state. So upon O2 binding என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம், இந்த ஸ்பின் ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, இல்லைன்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது along with the spin state. அப்போ முதல்ல வந்து என்ன ஆகுது, சைஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட். ஸோ அந்த 61 picometer போகும்போதுல வந்து என்ன ஆகுது, the size is more suitable to fit into the cavity, whereas in the +2 oxidation state as well as in the +3 oxidation state. At the time, iron will drop into the cavity, upon which what is happening, the histidine imidazole which is coming from the protein moiety ல இருந்து வருது இல்லையா, இந்த protein moiety ல இருந்து வரது என்ன ஆகணும், it is making a strong interaction with the iron. So it immediately follows the iron and it is also moving about 18 picometers. 18 picometers வந்து என்ன ஆகுது, இந்த 70 picometers வந்து என்ன ஆகுது, it will move down to the porphyrin ring system. So automatically என்ன ஆகும், that will make the some rupturing of the weak interactions which are present in the protein structure. இந்த salt bridges ன்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல, அந்த salt bridges எல்லாமே என்ன ஆரம்பிச்சிடும், that will break. அப்படி பிரேக் ஆகும்போது என்ன ஆகும், the iron வந்து that can immediately bind with the O2 molecule and it will facilitate the O2 binding. During O2 saturation there is a reversible electron transfer will takes place. இந்த மாதிரி வந்து நடக்கிறதுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்கு. Iron 3 is smaller in the size and it immediately fall into the plane of the porphyrin ring and changes the position of the proximal histidine. இந்த ஹிஸ்டிடினோட பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும். ஏன்னா இங்க வந்து ஆல்ரெடி எவ்வளவு ஐரன் இஸ் சிட்டிங் 70 பிகோமீட்டர், அதுக்கு மேல தான் இந்த பாண்ட் இருக்கு. ஐரன் நைட்ரஜன் பாண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி 2.3 ஆர் 2.4 ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் வந்து இருக்கும். 2.2ல இருந்து 2.3 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ அப்படி போகும்போதுல வந்து என்ன ஆகும், இந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால வந்து இது ஆல்ரெடி வந்து ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரோட இருக்கும். ஸோ இதை வந்து என்ன ஆகும், இதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்காக ஹிஸ்டிடின் இம்யூனோசோல் ஆல்சோ மூவ் டவுன். அப்படி மூவ் டவுன் ஆகும்போதுல வந்து இந்த பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும். The binding of superoxide is stabilized by hydrogen bonding interaction with the distal histidine. ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டிஸ்டல் ஹிஸ்டிடின் வந்து எப்படி இருக்கோ, என்ன அதோட ரோல் என்ன ப்ளே பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம். as well as it is making the confirmation of the O2 வந்து bent மோடுக்கு வந்து கொண்டு போறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டோம். During binding of oxygen molecule, the oxidation state and spin state of iron is changing, which results in the decrease of iron size. ஏன்னா ஸ்பின் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ அங்கே கோஆப்ரேட்டிவ் மெக்கானிசம் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது, the diaxin binding to hemoglobin is a cooperative அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. that is can be simply explained by seeing this figure. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும், இந்த டிஆக்சி ஹீமோகுளோபின்ல வந்து 4 ஹீம் யூனிட்டுமே இன்டாக்டா நல்லா டைட்டா பைண்ட் ஆயிருக்கும் வயா 4-8 சால்ட் பிரிட்ஜஸ்னால. இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷனால, வீக் இன்ட்ராக்ஷனால வரும். இந்த பிளஸ் வந்து எங்க போடணும்னா we have to put it on the நைட்ரஜன்ல போடணும். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல இது வரும்போதுல என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி ஒரு இன்டாக்டா ஒரு டெட்ராஹைட்ரல் என்விரான்மெண்ட்ல அரேஞ்ச்மெண்ட்ல வந்து 4 ஹீம் யூனிட்ஸ் வந்து இருக்கும். இந்த ஹீம் யூனிட்ஸ் வந்து இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் ஆல்ரெடி வி செட் வீக்கை வந்து எப்படி நம்ம இது பண்ணலாம், ஹை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆக்சிஜன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா தட் வில் இந்த அதுவும் இல்லாமல் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இந்த 6th கோஆர்டினேஷன் பொசிஷன் இந்த டி ஸ்டேட்ல இருக்கிறது மொத்தம் வந்து இந்த 6th கோஆர்டினேஷன் பொசிஷன் இஸ் பிளாக்டு பை த வேலின் ரெசிடியூலனால வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், பிளாக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து மோர் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் போதுல வந்து அந்த வேலின் குரூப் வந்து ஸ்லைட்டா மூவ் ஆயிட்டு the O2 will undergo interaction with the iron 2+ center of the deoxyhemoglobin உள்ளுக்குள்ள என்டர் ஆனோம்னா at the time the oxygenation of the hemoglobin will takes place.
ஒன்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு அயன் சென்டரோட கோஆர்டினேஷன் 5 கோஆர்டினேஷன் ஜாமெட்ரில இருந்து 6 கோஆர்டினேஷன் போகும்போது என்ன ஆகும், அங்க வந்து ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் வில் பிளே a ரோல். அப்படிங்கும் போது வந்து இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் என்ன ஆகணும், இட் ஹேஸ் டு பிரேக். தென் ஒன்லி த strain created by the binding of O2 will be relieved. So அது வந்து என்ன ஆகுது, இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் பிரேக் ஆகுது. பிரேக் ஆனோன்னு என்ன ஆகுது, இந்த ரிமைனிங் ஹியூமினிட்ஸ்ல இருக்க அந்த வேலின் குரூப் எல்லாமே ஸ்லைட்லி இட் வில் ரிலாக்ஸஸ். ஸோ அப்படி ரிலாக்ஸ் ஆகும் போது வந்து the sixth coordination site in the second heme site and third heme site and fourth heme site எல்லாமே என்ன ஆகும், that will be immediately open step by step. ஸோ அப்படி ஓப்பன் ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, the successive O2 binding rate வந்து that is increasing these many times. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹீமோகுளோபின் காட்டில செகண்ட் ஹீமோகுளோபின் வந்து 4 times வந்து 4 orders வந்து it is readily bound with the molecular action. It is 24 times it is bounding. It is 192 times. So the last heme இருக்குலையா, அதோட O2 saturation rate is equal to the head of the monomeric form of the myoglobin ஓட O2 saturation rateயும் the fourth hemoglobinல இருக்க fourth heme ஓட O2 saturation rate ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும். So the last heme is free from all the strain as well as the bulk steric effects. So in the binding mode பார்த்தோம்னா வந்து there are a number of modes are possible when the diatomic molecule is connected to the metalloproteins. If it is a mononuclear metal centers na, there are 2 modes are possible. There is a end-on mode as well as side-on mode. So அதே இது binuclearனா பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி வந்து terminal modeல பைண்டா இருக்கலாம், as well as side-on modeல பைண்டா இருக்கலாம், as well as வந்து இந்த மாதிரி வந்து இண்டிவிஜுவலா வந்து ஓவர் பாண்ட் பிரேக் ஆயிட்டு ஆக்சைட்ஸா வந்து பைண்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தோம்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹியர் ஆல்ரெடி வி செட் இட் இஸ் அ பென்ட் மோட்ல தான் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். அஸ் வெல் அஸ் வந்து இங்க வந்து சூப்பர் ஆக்சைட்ல இருக்கா பெராக்சைட்ல இருக்காங்கிறத வந்து வி கேன் ஏபிள் டு டிசைட். ஏன்னா வந்து the over stretching frequency which is obtained from resonance Raman, it is highly consistent with the end-on binding mode of the superoxo species. இது ஆல்ரெடி வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ் வந்து இருக்க பொட்டாசியம் சூப்பர் ஆக்சைடு, சோடியம் பெராக்சைடு, as well as some of the other super oxides எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, ராமன் வந்து ரன் பண்ணி இந்த வேல்யூ வச்சிருப்பாங்க. அந்த வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணும்போதுல this frequency, stretching frequency is exactly fit into the superoxide form as well as the other spectral techniques which supports the iron in the +3 oxidation state. So the O2 binding with the hemoglobin is a bent mode. Next one is the myoglobin. Myoglobin is nothing but your iron storage protein. It is also having a globin protein as well as the prosthetic group is heme only. Here there is no presence of salt bridge. ஏன் இங்க வந்து சால்ட் பிரிட்ஜ் என்ன பிரசன்ட் ஆகலைன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வந்து என்ன காரணம் பார்த்தோம்னா, இங்க வந்து குளோபின் அந்த புரோட்டீன் இருக்குல்லையா, அந்த புரோட்டீன்ல வந்து அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்ல இருக்க குரூப் எதுவுமே வந்து போலார் குரூப்ஸ் இல்ல, எல்லாமே நான் போலார் குரூப்ஸ். They are not at all suitable for salt bridge formation. In addition to that, heme is bound to the protein via iron only. There is no covalent interaction is existing between the heme unit as well as the globin bond. இந்த ரெண்டுக்குமே இடையில டைரக்ட் கான்டாக்ட் எதுவுமே கிடையாது. They are contacting via the imidazole nitrogen இருக்குல்லையா, அந்த நைட்ரஜன் மட்டும்தான் வந்து அந்த ஹீம் யூனிட்டோட பைண்ட் ஆகுது. இது ஹீமோகுளோபின்லயும் சரி as well as in the case of மயோகுளோபின்லயும் சரி, ரெண்டுலயுமே வந்து there is no direct interaction, there is no direct covalent formation with the porphyrin ring as well as the protein side chain. Here also we are having the histidine imidazole as a 5th coordinating atom. So already பார்த்தோம், it is also present in heart, muscles, and it is functioning as a reservoir for O2. It will store the molecular oxygen. So here structural features, if you are seeing, it is a consist of a single polypeptide chain that is structurally similar to that of the individual subunit of the polypeptide chains of the hemoglobin. ஏன்னா இங்க polypeptide இங்க single polypeptide chain தான் சொல்றோம். ஏன்னா இங்க வந்து there is no feasibility for the formation of a salt bridge. அதனால வந்து it is existing as a monomer, whereas the hemoglobin existing as a tetramer. இதுதான் மயோகுளோபினோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இது வந்து மோனோமரிக்கா இருக்கும். இது இங்கே ஹியர் ஆல்சோ we are having the heme B structure only present. Here also the distal histidine imidazole is present. What is the difference between hemoglobin and myoglobin? One is a tetramer, another one is a monomer. Hemoglobin involved in the water transport, whereas myoglobin involved in the oxygen storage. It is present in the RBC, whereas the myoglobin is present in the tissues only. This is a Hill constant. This is another one parameter which is highly important to decide whether the O2 binding is a cooperative or non-cooperative mechanism. It is a cooperative mechanism, so
the n value is greater than 1. If n value is equal to 1, then we can come to the conclusion that there is no cooperative effect. So hemoglobin exhibit a Bohr effect. Depending upon the pH condition, the proton concentration, the O2 binding will be affected. Whereas in the case of myoglobin, there is no Bohr effect. Independent of the pH, myoglobin will have strong affinity towards O2. The saturation of O2 occurs at high partial pressure of oxygen. So O2 binding is aided only in the presence of high partial pressure of oxygen, whereas the saturation O2 saturation of myoglobin occurs at low partial pressure of ஆக்சிஜன் ஆல்சோ. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சு அந்நேரம் தான் வந்து என்ன இருக்கும், பிளென்டி ஆஃப் ஓட்டு மாலிகுல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பியூர் ஆக்சிஜன் வந்து நிறைய அவைலபிளா இருக்கும். அந்நேரம் வந்து வெஹிக்கிள் எதுவுமே ரன் ஆகாத டயத்தில் எந்திரிச்சு நல்லா யோகாசனம் பண்ணும் போதுல டீப்பா பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் முதல்ல பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த பிரீத்திங் வந்து பண்ண சொல்றது அதுக்கு தான். ஹீமோகுளோபின் வந்து ஃபுல்லி சேச்சுரேட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஹை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஏன்னா வந்து நம்ம நல்லா பிரீத் பண்ணும் போதுல நம்ம வாட் வி வில் ஃபீல் மோர் எனர்ஜெட்டிக். இதுதான் அதுக்குண்டான ரீசன். There are some more things are there about the hemoglobin as well as the myoglobin. அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பார்த்துடலாம், இல்லைன்னா இந்த இதை முடிச்சிடலாம். ஸோ இதுல வந்து வாட்டர் சேச்சுரேஷன் கர்வ் வந்து ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் திங். இந்த கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஒரு கேஸ்ல வந்து எப்படி இருக்கு, இட் இஸ் அ ஹைப்பர்போலிக்கா இருக்கு as we said already, whereas it is represent the myoglobin water saturation, whereas the hemoglobin water saturation is following a sigmoidal curve. இங்க வந்து saturation percentage of saturation as well as the O2 concentration is plotted. So இது என்ன மீன் பண்ணுது, ஈவன் அட் லோ பார்ஷியல் பிரஷர்ல வந்து என்ன ஆயிருது, இட் இஸ் ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் வித் O2, whereas certain partial pressure of O2 is needed to saturate the hemoglobin. At the time only it will exhibit the high slope value, but here even at low pressure ல வந்து என்ன ஆகுது, slope value is very very high. அதனால தான் என்ன பண்ணுது, டிஷ்யூ பக்கத்துல போனோடனே இம்மிடியேட்டா வந்து ஹீமோகுளோபின்ல இருந்து மயோகுளோபின் வந்து என்ன பண்ணிருது, O2 வந்து புடுங்கி எடுத்துக்குது. அதுதான். ஸோ இது how much partial pressure is needed அந்த எல்லாமே சொல்லியிருக்கோம். நம்ம இந்த சிக்மாய்டல் கர்வ்ல இருந்து என்ன சொல்லிடுறோம், இங்க வந்து O2 பைண்டிங் இஸ் கோஆபரேட்டிவ். ஏன்னா வந்து இது என்ன பண்ணிருக்கணும், இப்படி ஸ்லோவா தான் ரைஸ் பண்ணிட்டே போயிருக்கணும். இங்க வந்து என்ன ஆகுது, டக்குன்னு இம்மிடியேட்டா ஸ்லோப் ரைஸ் ஆகுறதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், some other additional mechanism is operating in addition to the O2 saturation. அந்த additional mechanism தான் cooperative mechanism. அதுதான் ஹில் கான்ஸ்டன்ட் வச்சு நம்ம சொல்றோம். இந்த ஒய் வந்து என்னன்னு பார்த்தா ஆல்ரெடி சேச்சுரேஷன் பத்தி சொல்லி பார்த்துருக்கோம். கே வந்து ஆல்சோ பைண்டிங் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இது வந்து இந்த என் இருக்குல்ல, என் இஸ் நத்திங் பட் த ஹில் கான்ஸ்டன்ட். இந்த ஹில் கான்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன இருக்கு, என் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 இருந்துச்சுன்னா நான் கோஆபரேட்டிவ், என் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 1னா வந்து என்னது பாசிட்டிவ் கோஆபரேட்டிவ் எஃபெக்ட், என் இஸ் லெஸ் தேன் 1னா நெகட்டிவ் கோஆபரேட்டிவ் எஃபெக்ட். ஜென்ரலி வந்து பாசிட்டிவ் கோஆபரேட்டிவ் எஃபெக்ட் தான் வந்து ஜென்ரலா வந்து we will see. அது as well as non cooperative effect also we will see in some cases. Already we said is a Hill constant is n is equal to 2.8 for hemoglobin, so we can come to the conclusion that n is greater than 1, so it is a cooperative mechanism is operating here. So everything that these things I think we have already discussed. pH already we have said, increasing the muscle activity increases the production of O2. ஏன்னா நம்ம muscle activity work நல்லா பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், carbohydrate metabolism will be taking place at very faster rate. So at that time என்ன ஆகும், glucose will burn. Glucose burn ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், CO2 ரிலீஸ் ஆகும், ரிசல்ட்டிங் இன் த அசிடிஃபிகேஷன். செல்ஸ்ல எல்லாமே அசிடிக் கண்டிஷன் வந்து ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்படிங்கும் போதுல என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா pH வந்து என்ன ஆயிரும், டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். pH டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரும், lower pH hemoglobin binds less oxygen, providing more for the muscle tissues. அப்படிங்கும் போதுல வந்து ஆக்சிஜன் பைண்ட் பண்ண ஹீமோகுளோபின்ல இருந்து ஆக்சிஜன் ஃபுல்லு ரிலீஸ் ஆகி மசில் டிஷ்யூஸ்க்கு என்ன ஆகும், கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குன்னா என்ன ஆகும், that will increases the physical activity. Energy வந்து more and more energy will be released whenever the pH is reduced more. இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கர்வ் எல்லாத்தையுமே we have discussed in the previous slides. So models யூஸ் பண்ணி we can do some synthetic carrier oxygen reactivity. So inorganic chemistry important thing is that it can immediately duplicate the active site structure as well as its function also. So we can use the cobalt complexes. ஏன்னா iron 2 complexes இருக்கும்போதுல we won't get any spectroscopic characteristics. So cobalt யூஸ் பண்ணும்போதுல we will get the spectral characteristics. These are the some of the initial stagely people developed some of the SIB-based complexes which is containing nitrogen as well as oxygen donors that will stabilize the cobalt, and the cobalt can easily undergo O2 binding, and it will
But the beauty of the synthetic oxygen carriers, they can work in the non-aqueous conditions. But biological system, only we can employ them under aqueous condition only. But இங்க வந்து non-aqueous condition போறதுனால வந்து wide range of solvent scope also we are having. பட் இங்க வந்து இன்னொரு திங் என்னன்னா, இங்க நம்ம வந்து இந்த குளோபின் பார்ட் மாதிரி எந்த ஒரு மாலிகுலையும் டிசைன் பண்ணல. அதனால வந்து மோனோமெரிக் யூனிட்டா கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர். இங்க வந்து என்ன இமிடியேட்டா என்ன ஆயிடும், டைமரைஸ் ஆயிடும். So another one is a Vasca's iridium complex. This complex is also a iridium based complex which is having the ability to bind with the molecular oxygen reversibly. This is the complex structure is a trans biphenyl moiety containing as well as one chlorine and one carbon monoxide ligands that constitute a square planar geometry. This is having 16 electron complex immediately undergo oxidative addition in the presence of molecular oxygen at low temperatures, and it will produces the octahedral coordinatively saturated complex. So if you are seeing iridium in the +1 oxidation state, it will transfer 2 electron to molecular oxygen. Here the binding mode of the molecular oxygen is side-on peroxo, whereas in the case of hemoglobin what we have seen, it is a end-on superoxo. It is a side-on peroxo in the case of iridium, is synthetic oxygen carrier. So the peroxide, it can be easily characterized by means of a IR spectrum, which is producing the characteristic band, which highly supports the presence of molecular oxygen in the complex environment. So these are all some of the porphyrin containing complexes which used to closely mimic the structural as well as functional properties of hemoglobin. Here you can see it is having some hydrophobic tails, so which duplicate the protein structures, amide linkage and alkyl substituents that will duplicate as well as that will provide a bulk as well as the hydrophobic environment around the cavity. So that will immediately stabilizes the mononuclear adduct, O2 adduct of the heme. So that can also be, we can do. So a number of molecules are designed and they are exhibiting. So in the next session, I think we will discuss something about the hemerythrin as well as hemocyanin that are highly important. They are falling under the category of non-heme iron containing enzymes which are involving in the water transport as well as storage. Thank you so much for your attention. Do you have any doubt? You can ask now. If you are having any doubt, you can ask now. Sir, low spin to high spin போகல சார், அது எப்படி சார் அது? High spin to low spin. எஸ் சார். அதுதான் முதல்ல சொல்லியிருப்போம். அங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஓட்டு பைண்டிங் ஆகுறது தானே சொல்லியிருப்போம். ஆமா சார், O2 பைண்ட் ஆனனே லோ ஸ்பின் ஆயிடும். O2 பைண்ட் ஆகும் முதல்ல வந்து கோஆர்டினேஷன் வந்து என்ன ஆகுது, இங்க வந்து 4 கோஆர்டினேஷன்ல இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து 5 கோஆர்டினேஷன்ல இருக்கிறது வந்து இங்க 6 கோஆர்டினேஷனுக்கு மாறுது. As well as O2 is not that much strong ligand, but and the field which is exhibited by O2 is more than sufficient to induce the spin state change. சரியா? The spin state change is induced by the binding of O2 only. So அப்படிங்கும் போதுல even though it is weak field ligand, the weak field is more than sufficient to affect the spin state change. That is the important thing. This is the way how the spin state is flipping in the case of deoxy as well as oxyhemoglobin. In case of carbon monoxide, same low spin sir. ஆமா, அது பைண்ட் ஆகும் போதுல வந்து ஸ்பின் ஸ்டேட் வந்து அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணுமே. அது கொஞ்சம் பார்க்கணும்ப்பா, நான் பார்த்துட்டு தான் சொல்லணும். ஸ்பின் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகுமா எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா தெரியல, அது மட்டும் பார்த்துட்டு சொல்றேன் நான். சரியா? Okay sir. Sir, it is depend upon strong field or low weak field sir. இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா, இங்க புரோட்டீன்ல வரும்போதுல அதை தான் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு சொன்னோம் இல்லையா, இந்த இது சொன்னோம்ல, இங்க வந்து ஒரு டிஸ்டல் ஹைட்ரஜன் பைண்ட் ஆகிருக்க மாதிரி காமிச்சோம் இல்லையா, இந்த ஹிஸ்டிடின் மட்டும் சொல் இருக்குல்ல. ஆமா சார். இங்க இந்த இதுல ஒரு இது தெரியுதா, இங்க ஒரு டிஸ்டல் ஹிஸ்டிடின் மட்டும் சொல் தெரியுதா, இது வந்து ப்ராக்சிமல் ஹிஸ்டிடின். ப்ராக்சிமல் ஹிஸ்டிடின் இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் தி கோஆர்டினேஷன். வேற இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு இமிடசோல் இருக்கு இல்லையா, இந்த இமிடசோல் என்ன பண்ணும்னா, இட் வில் அண்டர்கோ இன்டராக்ஷன் வித் த கார்பன் மோனாக்சைடு இன்டு த ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் as well as மயோகுளோபின்ல போகும்போது என்ன ஆகும்னா, தட் வில் மேக் இட் as a பெண்டா வந்து கொண்டு போயிடும். ஸோ லீனியரா போகாது. அப்படிங்கும் போதுல வந்து இன்டராக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணுன்னா வீக்கா கொண்டு போயிடும். அதே வந்து இந்த டிஸ்டல் ஹைட்ரஜன் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா வந்து ஹீமோகுளோபின்ல it will bind in the linear mode தான் பைண்ட் ஆகும்.
ஓகேவா? ஓகே சார். உங்க லீனியர்ல பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா தான் ஸ்ட்ராங் இன்டராக்ஷன். அங்க வந்து பேக் பாண்டிங் ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க. பேக் பாண்டிங் வந்து இது என்ன பண்ணாது? Bonding orbitals are present which are present on the carbon monoxide is not suitable for accepting the electron from the iron center. அதுதான் இங்க important thing. வேற டவுட்ப்பா? சார் இந்த நெகட்டிவ் கோஆபரேட்டிவ் எஃபெக்ட்னு சொன்னீங்க சார், அப்படின்னா என்னன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. நெகட்டிவ் கோஆபரேட்டிவ் எஃபெக்ட் அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மேஷன் கான்ஸ்டன்ட் as well as அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் எவ்வளவு பிரசன்ட் ஆயிருக்கு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும், சேச்சுரேஷன் எவ்வளவு ஆயிருக்குங்கிறத வந்து பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் டெரைவ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். ஸோ அந்த என் வேல்யூ எவ்வளவு வருது, எக்ஸ்பனன்ட் வந்து எவ்வளவு வருதுங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஓட்டு நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ 50% ஆஃப் த என்சைம் வந்து சேச்சுரேட் பண்றதுக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர் தேவைங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஏன்னா அது பிளாட் பண்றோம் இல்லையா, நம்மளுக்கு நீங்க ப்ரீவியஸ்ல பிளாட் பண்ணிருக்கோம்லமா, இந்த பிளாட் இருக்குல்லமா, இந்த பிளாட்ல இருந்து we can come to know how much percentage is saturated. ஸோ y வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த y வந்து தெரிஞ்சிடும். as well as 50% ஆகிறதுக்கு வந்து எவ்வளவு கான்சன்ட்ரேஷன் தேவைங்கிறது வந்து பிளாட்ல இருந்தே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், வேல்யூவை டெரைவ் பண்ணிடலாம். பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிடும். அப்படின்னா எண்ணு மட்டும் தான் தெரியலன்னா எண்ணுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம லாக் எடுத்தோம்னா என்ன வந்துடும், எண்ணு வந்து முன்னாடி போயிருமா, லாக் போயிடுச்சுன்னா வந்து என்ன ஆயிரும், மிச்ச பேராமீட்டர்லாம் தெரியும். இந்த என் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிடுவோம். எண்ல இருந்து தான் நம்ம சொல்ல முடியும் எண் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ வருதா நெகட்டிவ் வேல்யூ வருதான்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துட்டு கிரேட்டர் தென் 1 வருதா லெஸ் தென் 1 வருதாங்கிறத பார்த்துட்டு தான் சொல்ல முடியும். ஓகே சார். வேற கொஸ்டின்பா? வேற எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா? Since there is no doubt, I think I can stop at this point and we will continue in the next session.